Man ir jāsaka, ka pēdējos gados mums ir izveidojusies tāda ļoti konstruktīva sadarbība ar ESO augsto komisāru nacionālo minoritāšu jautājumos. Ļoti atklātas sarunas tomēr ir bijušas, un es domāju, ka arī šobrīd ir ļoti svarīgi runājot par šiem jautājumiem, kas attiecās uz sabiedrības integrāciju Latvijā, atcerēties, ka šeit ir runa par to, kā Latvijas valdība, Latvijas sabiedrība kopumā tiek galā ar to mantojumu, ko mēs saņēmām pēc vairāk kā 50 gadus padomju okupācijas. Un es domāju, ka ja mēs paraugamies uz likumdošanas jautājumiem, kas ir šeit Latvijā debatēti pieņemti, tad, manuprāt, mēs esam atveduši ļoti izsvērtu un tādu balansētu veidu, kā tikt galā ar visiem šiem izaicinājumiem. Tāpat, vai to pašas varētu attiecināt gan uz izglītības reformu, kas dod iespēju nacionālo minoritāšu pārstāvjiem apgūt zināšanas savā valodā, un tajā pašā laikā galvenais uzsvars ir uz valsts valodas, latviešu valodas apmācību un sagatavošanos darbībai brīvajā darba tirgu. Šeit neapšaubām valsts valodas zināšanas ir ļoti būtiskas. Tā kā es tiešām ceru, ka komisāra kungam būs laba iespēja ne tikai šeit Rīgā tikties ar valdības locekļiem, dažādu Latvijas institūciju pārstāvjiem, bet arī apmeklēt Daugavpili, doties uz pilsētu, kur domāju, ka šie jautājumi varbūt ir īpaši aktuāli, tikties tur ar cilvēkiem, uzklausīt viņus un arī uzdot tādus jautājumus, kas viņiem atbilst. Tā kā es ceru, ka šī vizīte būs veiksmīga un dos komisāram iespēju par to, kas šos jautājumos notiekās Latvijā. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you for the invitation. Thank you for your hospitality. And let me express first of all how happy I am to be in Latvia. As the Minister mentioned, the aim of my visit is to update myself on the key issues that relate to inter-ethnic relations in Latvia, since this is my first visit in my new capacity as High Commissioner of National Minorities. I have already, in addition to meeting with the Minister of Foreign Affairs, I also met with Minister Riekstins, the Minister for Special Assignment for Society Integration Affairs, earlier today. And tomorrow, I will, and also the day after tomorrow actually, I'm staying until Wednesday afternoon, I will meet with a number of other members of the government and the Speaker of the Sejm, and I will, as the Minister mentioned, to travel to Daugavpils, where I plan to meet representatives of the local authorities and the Russian community residing there. As the Minister also mentioned, the High Commissioner of National Minorities has been involved in Latvia actually on a more or less continuous basis since the establishment of the office. The first High Commissioner, Mr. Vollebaek, visited Latvia already in 1993, and we have enjoyed a very good and close cooperation with various Latvian governments. And we have been involved and given recommendations on a number of areas like citizenship and naturalization, integration and public and political participation, and the state language and education reform. And I hope that I, in the same way as my predecessors, can continue to play a role and be of help to the government in the various issues that they address. I think it's fair, as the Minister also referred to mention that the approach of my predecessors always took into account the complex history of the Baltic states under Soviet rule, and as well as the desire of the Latvians to reassert their cultural, linguistic and national identity in the post-Soviet period.
I would also like to, as I mentioned, particularly maybe follow up the work on the education reform and the naturalization process that are being undertaken in Latvia. Speaking about that education, it should be noted again that Latvia has to deal with the extremely complex legacy of the Soviet Union's assimilation policies, and therefore I support the right and indeed duty, as my predecessors also actually did on the state, to promote national integration, in particular by supporting the acquisition of proficiency of the state language. However, I would also like to mention that this should be done with due respect for minority rights, culture and identity. It is very important that the specific situation of the different schools is taken into account in order not to compromise the quality of education. Besides education reform, another issue which requires my attention and which I have discussed with the authorities already and will continue to discuss is the nationalization process. As you know, the number of non-citizens still is high, about 372,000 I am told. And I intend to discuss and have already discussed with the Latvian government ways how I can help Latvia to speed up the nationalization process. It is my firm position that the Latvian government should devote maybe more attention to identify the causes of this, and I'm very happy to learn that there is a survey that is presently being taken on why there still are such a large number of non-citizens. We have been discussing also the possibility for the High Commissioner's office to look into the results of this survey when it will be ready by the end of May, beginning of June. So I hope to continue my good and close cooperation with the Latvian authorities on the issues that are more important to them. Thank you. Kas attiecas uz vēlēšanu tiesībām pašvaldībās mazākumu tautību pārstāvjiem tiem, kam nav pilsonības, es domāju, ka tas ir precīzi. Tad šobrīd Latvijā pastāvošā likumdošana, kas nedod šādas tiesības, viņa nav pretrunā ar starptautisko praksi. Varētu būt vairāk precīzi sakot, ka starptautiskā praksa ļoti atšķirīga. Ir valsts, kas dod šādas tiesības, ir valsts, kas nedod šādas tiesības. Manā ieskatā šāds lēmums, tāds, ka pieņemts Latvijā, iesvaigts būtu veicinoši tālāk naturalizācijas procesā. Jo es domāju, ka piedalīšanās jebkurās vēlēšanās, gan vispārējās, gan arī municipālās vēlēšanās, tomēr ir politiskas dabas akts. Es domāju, ka būtu ļoti pavirši aprakstīt vēlēšanas municipālā līmenī, kā vēlēšanas tikai, es nezinu, par ūdensvada vai ielu tīrības jautājumiem. Tie ir lēmumi, kas nosaka vienas vai otras municipālās vadības politisko konstelāciju. Līdz ar to, manuprāt, visiem cilvēkiem, kas ir nepilsoņi, kas vēlās piedalīties politiskā procesā, gan vēlot Saeimu, gan vēlot municipālās varas iestādes, vislabākais, kā to darīt, ir iziet cauri, manuprāt, ļoti vienkāršam un kā jūs zināt, teksti parāda pietiekoši skaidri, ka cilvēki, kas piedalās naturalizācijas procesā, gan valodas tests, gan arī vēstures tests, viņi nav sarežģīti. Iziet cauri šim testam, kļūt par šīs valsts pilsoņiem, pilnībā piedalīties politiskā procesā.